हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। कृदन्तप्रकरणस्य अद्य विंशत्यधिकशततमः पाठः। भावाधिकारस्य अध्ययनम् अद्य समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अष्टमस्य करपत्रस्य अध्ययनं प्रचलत् अस्ति। आहत्य 10 वर्गाः अस्माभिः अस्य करपत्रस्य अध्ययनार्थं प्रयुक्ताः। Starting with class number 110, we started with this Bhavadhikara, and today is 120. So 11 classes actually. We will finally conclude this particular sheet. So पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः द्वितक्त्रिः द्वितोऽथु च यजया च यतविच्छ प्रच्छरक्षो नङ् स्वपो नन् इति 4 सूत्राणि विस्तरेण अधीतानि। अद्य अग्रे सरामः। तत्र भावाधिकारे केवलं सूत्रद्वयम् एव विद्यते। उपसर्गे घोः किः इत्यनेन की इति कश्चन प्रत्ययः पाठितः अस्ति। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं कर्मण्यधिकरणे च इत्यनेन अपि की इति प्रत्ययः पाठितः अस्ति। एतयोः द्वयोः सूत्रयोः अध्ययनादनन्तरं तत्र भावाधिकारे विद्यमानानि अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि नवमे करपत्रे विद्यन्ते. So at this particular point in time, when you have upasarge ghoh kihi karmanyadhikarane cha, we start with a separate adhikara striyam ktin. This adhikara is embedded inside the bhavadhikara. So bhave and akartaricha karake samnyayam, inside both these two adhikaras, a separate adhikara called striyam ktin starts, which has been enumerated separately in sheet number line, obviously for the vasa rupa vidhi reasons and for specific gender reasons. Strilinge eva pratyavidhanam tatra bhavati. स्त्रियां तिन स्थागापापचो भावे मंत्रे वृषेश पचमन विदभू वीरा उदात्तः and so on up to आक्रोशे नय्यनि इति सूत्र पर्यन्तं नवम करपत्रस्य अन्त पर्यन्तम् अयं भावाधिकारः अपि गच्छति। अतः आक्रोशे नय्यनिः इत्यत्र स्त्री अधिकारः स्त्रियां तिन इति अधिकारः तत्र समाप्यते। तस्मिन्नेव स्थले भावे तथा अकर्तरिचकारके संज्ञायां द्वयोः सूत्रयोः अपि अधिकारः तत्र समाप्यते। आक्रोशे नय्यनिः इत्यस्मात् अनन्तरं 33113 इति सूत्रमस्ति कृत्यल्युटो बहुलम्. So he discusses the entire bhavadhikara and then he throws at us the very weird sutram which is a loophole in the entire system, कृत्यल्युटो bahulam. So 33113 कृत्यल्युटो bahulam, you can see it in the listing over here. And then after this कृत्यल्युटो bahulam, there are 3 more sutras that also again talk about bhave. These 3 sutras, napumsake bhavektah, lyut cha and karmani cha yena samsparshat kartuhu sharira sukham. These 3 sutras are not in the bigger bhavadhikara, in the sense bhave and akartaricha karake samnyayam ityasmin adhikare etani त्रीणि सूत्राणि न सन्ति. किमर्थं न सन्ति? तत्र अकर्तरिच कारके संज्ञायाम् इत्यस्य प्रयोगः न इष्यते। अपि च कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रात् पूर्वमेव सः अधिकारः अपि तत्र समाप्तः अस्ति। अतः तत्र आक्रोशे नय्यनिः इत्यत्रैव भावे अकर्तरिच कारके इत्यस्य अधिकारस्य समाप्तिः। तदनन्तरं बहुलग्रहणेन कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रस्य विधानं। तदनन्तरं त्रिभिः सूत्रैः केवलं भावे तथा नपुंसके प्रत्ययः भवति. So specifically in the bhave and in the napumsaka, he talks about the, then he talks about lyut in the next 2 sutras. So understand how beautiful sequencing is. All the previous pratyas, ghaya, apa and so on, he was talking in pullinga sense. Then he talks the stri pratyas in the striyam ktin adhikara, and then he comes back and talks about the pratyas in the napumsakalinga sense. Napumsake bhavektah lyutcha and karmani cha yena samsparshat. So these 3 sutras are all the way towards the end of sheet number 8. These are the 3 sutras that we will study, and that's how the bhavadhikara will end. Then
In next week, we will start with Strilinga Vachi. And after Karmani cha yena samsparshat kartu sharira sukham, in the Ashtadhyayi order, obviously, there will be sheet number 10, Karanadhikaranayosha Pumse Samnyayam Ghav Prayena, and so on. So, we will continue with that sequence later on. Ata Adyatana Varge, Upasarge Ghoho Kihi, तथा कर्मण्यधिकरणे च इत्येतयोः द्वयोः सूत्रयोः प्रारम्भे अध्ययनं कुर्मः तत्र द्वयोः अपि सूत्रयोः घू सम्यक धातोः विषये प्रत्ययविधानं कृतमस्ति उपसर्गे घोः किहि एंड कर्मण्यधिकरणे च उभयत्र घू सम्यकः धातुः इत्युक्ते कः धातुः दादाघ्वदाप् दादाघ्वदाप् इत्यत्र पाठिताः ये षट् धातवः चत्वारः दारूपाः द्वौ धारूपौ धातवौ धातुः एतयोः सर्वे एतेषां सर्वेषां घू इति संज्ञा भवति घू सम्यक धातोः विषये एतेषां षण्णां धातूनां विषये इदानीम् अत्र सूत्रद्वयं प्रारभते उपसर्गे घोः किः सिंपल सूत्रम घू सम्यकः धातुः 6 of them उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रयोगः तेषां क्रियते चेत् की इति प्रत्ययः भवति इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः द्वितीयं सूत्रं कर्मणि अधिकरणे च कर्मणि उपपदे अधिकरणकारकस्य निर्देशार्थम् अपि की इति प्रत्ययः एतेभ्यः धातुभ्यः प्रयुज्यते पश्यामः क्रमेण तत्र सर्वप्रथमम् उपसर्गे उपपदे इफ यू हैव एन उपपद दैट इज उपसर्ग भावे तथा अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् उभयोः तत्र अनुवृत्तिः अस्ति वी आर स्टिल इन दैट अधिकार सो भावे तथा अकर्तरि च कारके संज्ञायां की इति प्रत्ययः भवति सो प्रदीयते तत् इत्यत्र अकर्तरि कारकं नो चेत् भावः उभयथा ग्रहणं भवितुम् अर्हति प्र प्लस दा प्लस की ककारः इति सम्यकः आतो लोप इति च इति आकारस्य लोपः भवति प्र प्लस द प्लस ई प्रदी सो प्रदी इत्युक्ते the act of giving or the object that is being given depending on the context that akartari cha karake always has that samnyayam with it so that usage has to be justified by the sahitya otherwise you can just say bhave pradi iti shabdah prayujyate upadhiyate up plus a plus dha this is the dha dhatu it also has a gu samnya plus ki dha atolopa iti cha iti akarasya lopah dha plus e dhi upadhi so essentially the forms are going to be either di or dhi for dana it will be di for deng adecha upadesheshiti prarambhe akaradeshah tadanantaram punarekvaram di dudai di do once again adecha upadesheshiti iti akaradeshah then di dha will be dhi and dhet adecha upadesheshiti akaradesha tadanantaram dhi so the forms are going to be di or dhi you can attach whatever so pradi paradi adi upadi samdi and so on vidi all these possible forms words can be generated this is upasarge upapade the second sutram so this is the gist of the first sutram upasarge ghoho kihi and the next sutram karmanyadhikarane cha so in the previous sutram or in this context bhave and akartari both were coming as an anuvritti so in order to block all that he says adhikarane karmani adhikarane cha both words are in the saptami one word represents the karaka other word represents the upapada which word represents the upapada and which one represents the karaka is all vyakhyanato vishesha pratipattihi so karmani adhikarane cha iti sutram karmani upapade when there is a karmani upapada and when the final form represents an adhikarana karaka asmin iti tatra vigraha vakye bhavati tatra ki iti pratyaya bhavati jalam dhiyate asmin so now this is adhikarana karaka this is not bhava this is adhikarana karaka it is no other karaka explicitly adhikarana karaka has to be used jalam dhiyate asmin the form is the same the dhatu form will still be dhi because the pratyaya is the same jaladhi varidhiyate asmin varidhi and so on so cloud iti atra arthah
पक्षे ऑब्वियसली असरूपः घञ् प्रत्ययः अपि भवति, सो दा धातुः अस्ति घञ् प्रत्ययः भवति चेत् दा प्लस घञ् दाय इति अपि शब्दः तत्र सिद्ध्यति। पश्यामः सूत्रं, द्वयोः अपि सूत्रयोः अर्थः सरलः एव। There is a question on the previous slide. What is the meaning of धीयते इति? धार्यते, स्वीक्रियते, लुधाय धारण पोषणयोः इति धातुः अस्ति। There is no धायते. I think your question is what is the meaning of धायते? We have धीयते, प्रदीयते, उपाधीयते, लुधाय धारण पोषणयोः और धेट् पाने इति उभयोः अर्थः, उभयोः रूपं धीयते इति भवति। धारण पोषणयोः इति स्वीकुर्मश्चेत् धार्यते इति तत्र आशयः, धारणं क्रियते। सो जलं धार्यते, जलस्य धारणं यत्र क्रियते, जलधि मेघः इति अर्थः। सूत्रस्य व्याख्यानं तु सरलमेव। उपसर्गे घोः किः, भावे अकर्तरिचकारके इति वर्तते। उपसर्गे उपपदे घूसंज्ञकेभ्यः धातुभ्यः किः इति प्रत्ययः भवति। कित् करणम् आतोलोपार्थम्, आतोलोप इति च इति ककारस्य इत्संज्ञा प्रयोजनं। प्रदिहि, प्रधिहि, in Kaumudi also pradhihi, upadhihi. So here in upadhiyate anena iti upadhihi, अत्र तेन अकर्तरिचकारके संज्ञायां करणे प्रयोगः निर्दिष्टः। उपाधीयते अनेन इति उपाधिः। So a title, upadhi is whatever, what is specifically title. Upadhiyate anena, the somebody who is well known by a certain title, or well known by something, that something is the title. So upadhihi iti karane bhavati. Somebody is asking upasarge iti kim? Upasarge, upasargah nasti chet kevalam dihi तथा धिहि एतयो प्रयोगः न भवति। सो दीयते इति दिहि इति न भवति, धीयते इति धिहि इति न भवति। उपसर्गः अस्ति चेदेव प्रदीयते, प्रधीयते इति अर्थः भवति। Now there is another point in this particular commentary. अंतर्धिः इति किञ्चन उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। कौमुद्यामपि अंतर्धिः इति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। So look at this. The sutra says upasarge ghoh kihi. So idam sutram upasargasya विषय एव अस्ति, परन्तु अस्मिन् सूत्रे अंतर्धिः इति उदाहरणं दीयते। वस्तुतस्तु प्रपरा अपसम अनु अव निस्निर् इत्यत्र this upasarga list should be memorized by everybody. So in that list there is no antar upasarga over there. So an obvious question can come is अंतर इत्यस्य उपसर्ग संज्ञा कथं भवति, अंतर्धिः इति उदाहरणं कथं साधुत्वं प्राप्नोति। तर्हि तत्र उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रे यत्र प्रादीनां सर्वेषाम् उपसर्ग संज्ञा दीयते, so the previous sutram pradayah gives all those 23 pradis, 22 pradis, and in the next sutram he says that these pradis, when they are used in the context of a kriya, they also get the term as upasarga. So asmin sutre tatra ekam vartikam asti, antashhabdasya अंकिविधिणत्वेषु उपसर्गम वाच्यम। सो अंतर इति यः शब्दः, अस्य शब्दस्य यद्यपि सामान्य रूपेण उपसर्ग संज्ञा न भवति, तथापि कुत्र कुत्रचित् की विधि कर्तव्ये, सी देयर इज अ की विधि, forget about remaining part, अंगी विधि and णत्वे, there are some other clauses, we don't want to deal with them right now, but की विधि इति अस्ति। so अंत शब्दस्य की विधिणत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यं, यत्र यत्र अंतर शब्दस्य उपस्थितौ की इति शब्दः, की इति प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः, तत्र तस्य उपसर्ग संज्ञा भवति। अतः अंतर प्लस धा प्लस की इति कृत्वा अंतर्धिः इति शब्दः सिद्ध्यति। सो उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यत्र पाठितेन अन्तःशब्दस्य अंकिविधीणत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् इति वार्तिकेन अंतरशब्दस्य की प्रत्ययविधौ उपसर्गत्वम् उक्तमस्ति।
अत एव अत्र अंतर्विधि इति उदाहरणं संगच्छते. Somebody is asking what is exactly upadhi? Is it pedigree? I don't know precise meaning of that word. Upadhi is a title like doctor or whatever. I mean, sir or whatever title you give, say Pandit, Mahamahopadhyay, all that is a title. He is well known by that particular title. He has earned it. So, tena saha jnayate, tena saha dharyate iti atra karane upadhi iti shabdah svikriyate. So that's all about an upasarge ghoh kihi. Just 1 second. Agrimam sutram कर्मण्यधिकरणे च. So jaladhihi or say varidhihi iti udaharanani कर्मणि उपपदे अधिकरणे कारके अत्र प्रत्ययः भवति. सो घोः इत्येव घुसंज्ञकस्य धातोः विषये एव कर्मणि उपपदे घुसंज्ञकेभ्यः धातुभ्यः की प्रत्ययः भवति. अधिकरणे कारके जलं धीयते अस्मिन् इति जलधिः शरधिः and so on. अधिकरण ग्रहणम अर्थांतर निरासार्थम. अर्थांतर निरासार्थम इत्युक्ते अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण कर्तृभिन्नानि सर्वाणि कारकाणि तत्र भवितुम् अर्हन्ति. पुनरेक इत्युक्ते अधिकरण कारकं तत्र सिद्धमेव अस्ति. सिद्धे अपि अधिकरणे इति अत्र निर्देशः नियमार्थः. अस्य सूत्रस्य प्रयोगः अधिकरणे कारके एव स्यात्. अन्येषु अर्थेषु करणार्थे संप्रदानार्थे अपादानार्थे न स्यात् इति अत्र आचार्यैः निर्दिश्यते. तदेव अत्र उच्यते अधिकरणग्रहणम् अर्थान्तर निरासार्थम. निरासार्थम टू रिजेक्ट, टू रिमूव द डाउट ऑफ अदर अर्थास. अत्र अधिकरणग्रहणं कृतमस्ति. सेम हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन न्यास आल्सो. अथ अधिकरणग्रहणं किमर्थम्? सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अस्मिन् सूत्रे कर्मणि इति सप्तम्याम् अस्ति, अधिकरणे इति अपि सप्तम्याम् अस्ति. उभयोः शब्दयोः अत्र उपपदसंज्ञा न भवति, एकस्यैव उपपदसंज्ञा भवति. कस्य इति चेत् कर्मणि शब्दस्य उपपदसंज्ञा कर्मणि उपपदे अधिकरणे कारके अत्र पूर्वोक्तः प्रत्ययः भवति. सो अधिकरणकं ग्रहणं किमर्थं? यावता अकर्तरि च कारके इत्यस्य अनुवृत्तेः एव अधिकरणे प्रत्ययः लभ्यते इत्याह. अधिकरणम इत्यादि. So he refers to the moolam adhikaranam ityadi, this particular word. असतिः अधिकरण ग्रहणे. यदि अत्र अस्मिन् सूत्रे अधिकरण ग्रहणं न स्यात् तर्हि अर्थान्तरे अपि इत्युक्ते भावे करणे संप्रदाने इत्यादिषु कारकेषु प्रकृत प्रत्ययः की इति प्रत्ययः अस्मिन् सन्दर्भे स्यात्. पूर्वस्मिन् सन्दर्भे तु अस्ति एव, उपसर्गे उपपदे तु अवश्यम् अस्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे कर्मणि उपपदस्य सन्दर्भे केवलम् अधिकरणे एव प्रत्ययः भवेत्. तस्मात् अन्येषां कारकानां शङ्कायाः निवृत्त्यर्थम् अधिकरणग्रहणम् इति अत्र आशयः. कौमुद्यामपि तदेव. कर्मणि उपपदे घोः किः स्याद् अधिकरणे अर्थे जलानि धीयन्ते अस्मिन् इति जलधिः. Somebody is correcting my sorry, jaladhi means ocean and not cloud. I don't know from where I'm remembering cloud. Kshamyatam. So jaladhi, as he says, it says in Amarite is ocean and not cloud. So jalani dhiyante asmin, that probably now also makes sense. All the rivers they reach and finally all the water goes in the ocean. So varidhi, jaladhi and so on, I think it means ocean, not cloud. So jalani dhiyante asmin iti jaladhihi. Okay, so with this उपसर्गे घोः किः and कर्मण्यधिकरणे च इति अत्र सूत्रद्वयम् अधीतं. तदनन्तरं
स्त्र्यधिकारः प्रारभते. So we will obviously not touch that particular aspect today. अग्रे गच्छामः. अत्र 331112 आक्रोशे नैयनिः इत्यत्र भावाधिकारः अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति अधिकारः समाप्यते. तदनन्तरं 113 कृत्यल्युटो बहुलं, that sutram we have already studied, but we will again study it in the honor of this sequence. We will again study it a little towards the end of today's class. तस्मात् पूर्वम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः. नपुंसके भावे क्तः. So napumsake bhave ktaha iti sutrena kta pratyaya vidhiyate. We have had enough discussion, some 15-18 classes we have studied on the kta pratyaya, and in that particular set of classes I have already taught napumsake bhave ktaha in significant details. So I also have opened that PPT over here. This is the what you see on the screen is a portion from class number 75. So if you do not remember, the nishtha pratyas were taught in some 13, 15, 18 classes. This is the slide from class number 75. I have switched the PPT to class number 75. तत्र निष्ठा प्रत्ययोः प्रयोगस्य वैविध्यम् अस्माभिः दृष्टमासीत्. निष्ठा प्रत्ययाः निष्ठा प्रत्ययौ भूतकाले वर्तमानकाले. Somebody is saying 16 classes they have counted, it seems. Thank you very much. So 16 classes. So कस्मिन् काले निष्ठा प्रत्ययो भवतः, भूतकाले भवतः, वर्तमानकाले अपि भवतः, कालसामान्ये आदिकर्मणि. So various ways in which these pratyas are used, and भिन्नानां कारकाणां निर्देशार्थं कर्तृकारकं, कर्मकारकं, अधिकरणकारकं तथा भावः. So this particular bhavah and this particular kala samanya, this combination. So we actually, on the next slide, we actually did a 4 by 4 matrix and we studied all these 16 combinations. 11 of them are feasible, 10 of them are feasible. We have studied all these combinations. So this combination kala samanya and bhave, this particular ramasya hasitam, whatever you see over here, this is given by napumsake bhave ktaha. तत्सूत्रं नपुंसके भावेक्तः तत्रैव 75th class मध्ये अस्माभिः अधीतम् अस्ति. So I'm quickly scrolling that particular PPT. You can see on slide number 12 of class 75 we have seen this काल सामान्ये भावेक्त प्रत्ययः कर्मणः अनुपस्थितौ यत्र कर्मपदं न विद्यते तत्र सर्वेभ्यः धातुभ्यः काल सामान्ये भावस्य निर्देशार्थं धातोः नपुंसके क्त प्रत्ययः भवति. So hasanam ityeva hasitam, the act of laughing or the laugh itself, not the laugh, the act of laughing is hasitam. Vikshanam iti vikshitam, yanam iti yatam, gamanam iti gatam, the act of going, bhojanam iti bhuktam, the act of eating. So the bhava is used or is indicated using the kta pratyaya. Here we do not particularly reference any kala. So we say kala samanye. This is karmanaha anupasthitau. The kta pratyaya is neither representing the karta, it is not representing the karma, it is representing bhava. So kala samanye bhave, and it is always used in napumsaka. So napumsake kta pratyaya. And I think on 2 slides later I have also taught that particular sutram napumsake bhavektaha. So this is the sutram 33114. Napumsake bhavektaha was also taught over there. So the reason I showed all this is that in the current context I'm going to do a quick revision, running revision within 5 minutes of only that particular portion. If you do not seem to recollect anything, you need to go back to class number 75 or 75, 76, both classes together, and listen to them properly. So अद्यतन वर्गे इदानीम् अस्माभिः दृश्यमानं सूत्रं तत्र नपुंसके भावेक्तः इति रामस्य हसितम् एतादृशानां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं प्रयुज्यते. So I'll just quickly read the sutram and we will move on to the next one. So napumsake napumsakalinge bhave dhatoः क्त प्रत्ययः भवति. हसितं शयितं जल्पितं. तत्र कौमुद्यामपि कालसामान्य इति स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति. क्लीबत्व विशिष्टे भावे, क्लीबत्व इत्युक्ते नपुंसकलिंग विशिष्टे भावे कालसामान्ये क्त प्रत्ययः भवति. जल्पितं शयितं हसितम् इत्येतम्.
तत्र तत्त्वबोधिन्यां कश्चन शास्त्रविषयः उच्यते, सः अपि तस्मिन् काले अधीतः। पुनरेकवारं स्मारयामि, तत्र सः प्रश्नं करोति, ननु च तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति नपुंसके भावे क्तः अवश्यं सिद्धः। सो वी हैव लक् कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः. So krutya pratyant words, the tavya tavyat aniyar and so on, the kta pratyant words and the upcoming khal pratyant words all are used in the bhave and karmani sense. लक कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः. So they are anyway used in the karmani and the bhave sense. अतः तत्र and these words run in all lingas. So तत्र नपुंसके भावे क्तः सिद्धः एव. So these words will run in all lingas, plus they are used in karmani and bhave. So it's actually a superset. We are only wanting a definition for napumsake and bhave, but those pratyayas give napumsake, pullinge, strilinge, karmani, bhave. So a bigger set is being told by them. So satyam, parantu saha bhute siddha, because तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः इत्यत्र निर्दिष्टः क्त इति प्रत्ययः प्रत्यय विधानं न करोति, अपि तु निष्ठा इति सूत्रेण यः क्त प्रत्ययः पाठ्यते तस्य केवलं निर्देशः क्रियते. So tayorev krutyakta khalartha is not defining a kta pratyaya, or is not defining a krutya pratyaya, or is not defining khala pratyaya. It is saying whatever krutyakta khal pratyayas I have told, these can be used in the bhave and the karmani sense. And the ta pratyaya being referred in this context is for the nishtha, which is in the bhutadhikara. So he says satyam parantu saha bhute siddhaha idanim kala samanye vidhanam kriyate. We are not in any of the kalas, we are outside all the three kalas. Even the bhavadhikara has ended, so we are outside all that particular limit boundaries. भूते पूर्वं सिद्धः अस्ति, कालसामान्ये नपुंसके न प्राप्नोति इति अयम् आरम्भः. This particular napumsake bhavektah sutram gives the pratyaya explicitly in the bhavadhikara and in the napumsaka. And then remember that time also I discussed this point that asya sutrasya prayogah akarmaka dhatunam vishaye bhavati uta sakarmaka dhatunam vishaye api bhavati asmin vishaye tatra kutrachit matabhedah drishyate bhashye bhashya vyakkhyaneshu tatra akarmaka dhatunam vishaye eva bhavati iti spashtikrutam asti. So if you look at Bala Manorama, अकर्मकेभ्यः एव नपुंसके भावे क्तः अनेन सूत्रेण उक्तः. अत्र सूत्रे कुत्रापि अकर्मक सकर्मक नास्ति, परन्तु अनेन सूत्रेण उक्तः क्त प्रत्ययः अकर्मकेभ्यः एव भवति, न तु सकर्मकेभ्यः इति कुत्रचित् अन्यत्र स्पष्टीकृतमस्ति. सो णेरध्ययने वृत्तम् इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्. भाष्ये तथा कैयटेन तत्र यद् व्याख्यानं कृतम् उभयत्र अयं विषयः तत्र प्रतिपादितः अस्ति. अकर्मकेभ्यः एव अस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति, अकर्मकधातूनां विषये एव अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति. This has been written in Bala Manorama, but Tattvabodhini takes a different stand. It takes an opposite stand. So again, something that we saw in the yesterday's class, two commentaries are contradicting over each other. Two commentaries are saying something that is opposite to each other. So he says, explicitly says over here, iha sakarmakebhyaha bhave yatha ghayadayah bhavanti. So ghay and other pratyas are used in the karmakar, in the sakarmaka sense also. Odanasya pakaha, odanasya bhojanam. So lut pratyaya is used along with the karma pada. Ghay pratyaya is used along with the karma pada. Tatha ayamapi तः सकर्मकेभ्यः भावे भवति इति केचित् आहुः. Some people say like that. And किं प्रमाणं तेषां कृते? What is the reason they say it like that? अत्र अस्मिन् सूत्रे अकर्मकेभ्यः इति अवचनात्. अस्मिन् सूत्रे अकर्मक इति विशेषः निर्देशः नास्ति, अतः केषाञ्चन मतेन अत्र उक्तः क्त प्रत्ययः सकर्मकेभ्यः अपि भवति यथा घञ् प्रत्ययः सकर्मकेभ्यः भवति. सो दे ओदनस्य पाकः इति भवति, ओदनस्य भोजनम् इति भवति, तथैव ओदनस्य भुक्तम् इति अपि स्यात् इति केषाञ्चन मतेन.
इति पक्षः तत्त्वबोधिन्यां वर्णितः। बालमनोरमायां तु स्पष्टरूपेण भाषकय्यटयोः आधारेण तयोः निर्देशं कृत्वा अकर्मकेभ्यः एव अयं प्रत्ययः भवति इति उक्तं। परन्तु तत्र अग्रे कश्चन अन्यः प्रश्नः बालमनोरमाकारेणापि उपस्थापितः। कुत्रचित् कर् कर्मपदस्य उपस्थितौ अयं प्रत्ययः कृतः दृश्यते। सो भुक्तम् ओदनस्य इत्यादिषु वाक्येषु शेषविवक्षया षष्ठी भवति। सो यत्र यत्र सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः अपि एतादृशः प्रत्ययः कृतः दृश्यते तत्र 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 कर्मपदं नास्ति एव इति विवक्षा करणीया। So you somehow imagine that the word that is sitting over there is not a karma pada, it is a shesha. So it is anyway going to come in the shashti. So it is a shesha, shashti shesha ityanena shashti asti, nahi karma padasya shashti. So kartru karmano kruti ityanena shashti nasti, shashti shesha ityanena shashti asti, iti uktva sheshatva vivakshayam krutva तदा तस्य धातोः अकर्मकत्वं स्वीकृत्य तत्र कोऽपि दोषः नास्ति, अस्य सूत्रस्य अकर्मके एव प्रयोगः भवति इति तत्र उदाहृतमस्ति। So that's what he says. Gatam bhuktam ityadau avivakshita karmakatvat. Even if you somehow see the karma, don't think it is a karma. See, it is a different word in the Shashti Vibhakti. Karmanaha vivaksha eva nasti. Why is this kind of argument justified? Because karakani vivakshataha bhavanti. So essentially the karakas boil down to what is your intention of speaking. सो कारकाणि विवक्षताः भवन्ति इति उक्त्वा अत्र कर्मपदमेव नास्ति, अतः अयं धातु अकर्मकः। अकर्मकः इत्युक्ते कर्मपदं नास्ति। अकर्मक वर्ड कैन मीन टू थिंग्स। कर्मपदं नैव संभवति इति एकः अर्थः, कर्मपदं नास्ति इति अपरः अर्थः। सो इन द सेकंड सेंस पठ गम bhuj, all these dhatus can also be treated as akarmaka. So that is the meaning that he intends over here. यदि तत्रापि कर्मपदं दृश्यते तथापि तत्र कर्मपदं नास्ति, षष्ठी शेषे इति षष्ठी अस्ति इति विवक्षां कृत्वा अकर्मकेभ्यः एव क्त प्रत्ययः इति तत्र समाधीयते, समाधानं दीयते. So these two different pakshas about this particular sutram napumsake bhavektah. अस्य क्त प्रत्ययस्य वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये अपि तस्मिन्नेव वर्गे दृष्टं. So I am again switching the PPT to class number 75. You can see immediately on next slide, slide number 16 of class number 75. This is what we see. नपुंसके भावेक्तः इत्यनेन सूत्रेण पाठितः क्त प्रत्यय यदा प्रयुज्यते तदा कर्मपदं तु नास्ति, कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति. सो तत्र वार्तिकम् अपि अस्ति, तस्य च वर्तमाने इति सूत्रे नपुंसके भावे उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् अस्ति। एतत् सर्वं तस्मिन् समये पाठितं. सो लेट्स स्विच बैक टू द करंट पीपीटी. यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट द सेम स्लाइड. सो देवदत्तेन हस्यते इत्यत्र देवदत्तस्य हसितं, मयूरस्य नृत्तं, बालकस्य भुक्तं, रामस्य गतं, सर्वत्र अत्र कर्तृकर्मपदं तु नास्ति एव, कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति। छात्रस्य हसितं, मयूरस्य नृत्तं, कोकिलस्य व्याकृतं and so on. शेष विज्ञानात् सिद्धम basically talks about for the karma pada shashti can come in the to represent the sheshe iti arthah. अत्र कश्चन अन्यः अपि एकः विषयः. So lot of things are actually getting connected. Long ago when we studied Vasarupa Vidhi for the first time, now I'm switching PPT to class number 30. So class number 30 where we discussed Vasarupa Vidhi. In that particular class I discussed this specific paribhasha. So this is slide number 14 of class number 30. ल्युट्तुमुन् खलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति इति परिभाषेन्दुशेखरे विद्यमाना काचित् परिभाषा, 69th परिभाषा. ल्युट्तुमुन् खलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति. तत्र क्त इति प्रत्ययस्य निर्देशः, क्त प्रत्ययस्य विषये वासरूपविधिः नास्ति इत्युक्ते अत्र इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे घञ् प्रत्ययः उत्सर्गः, क्त प्रत्ययः अपवादः इति उक्तः अस्ति. तयोर्मध्ये वासरूपविधिः नास्ति, अतः क्त प्रत्ययः घञ् प्रत्ययं
नित्यं बाधते। कः अर्थः? नपुंसके भावे केवलं क्त प्रत्ययः एव भवति, घञ् प्रत्ययः न भवति. So घञ् is anyway in the pullinga, that is being recertified over here, but घञ् pratyaya being pullinga is not encoded in Ashtadhyayi. We learn that from the prayogas, we learn that from the Linganuशासनम. So अत्र केवलम अष्टाध्यायीं पठामः चेत् तत्र घञ् इति सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति, तर्हि सर्वेषु लिङ्गेषु भवति वा इति प्रश्ने प्राप्ते तत्र स्त्रियां इत्यनेन स्त्रीलिङ्गे तु केवलं क्तिन् प्रत्ययः, तस्य अपवादाः वा घञ् प्रत्ययः न भवति, अपि तु अत्रापि क्त प्रत्ययः नपुंसकलिङ्गे सः यद्यपि असरूपः प्रत्ययः तथापि उत्सर्गं घञ् प्रत्ययं नित्यं बाधते अनया परिभाषया, नो चेत् अस्याः परिभाषायाः सामर्थ्यात्. सुक्त ल्युट् तुमुन् खलर्थेषु आसरूपविधिर्नास्ति. फॉरगेट अबाउट ऑल द रिमेनिंग बुलेट्स. क्त प्रत्ययस्य विषये वासरूपविधिः नास्ति, अतः घञ् प्रत्ययः उत्सर्गः, क्त प्रत्ययः अपवादः, अयम् अपवादः उत्सर्गं नित्यं बाधते. वासरूपविधिः स्यात् चेत् विकल्पेन बाधेत, वासरूपविधिः नास्ति अतः नित्यं बाधते, अतः नपुंसके भावे केवलं क्त प्रत्ययः भवति. In this way, घञ् was given for all three lingas on that. Essentially, I mean, it was not given for pullinga, so it was given for all three lingas. Striyam tin removed the strilinga. Napumsake bhavektaha is removing the napumsakalinga. Now you have only pullinga left. That is only elaborated separately in the Linganuशासनम by saying घञ्यबन्ताः pullinge eva bhavanti. So essentially, you either studied from that way or this way. The conclusion is same. घञ् प्रत्ययान्त शब्दाः पुल्लिङ्गे एव भवन्ति. So I think that's all about this particular napumsake bhavektaha. Let's move on to the immediate next sutram. Just 1 second, please. Okay, so let's move on to the next sutram. ल्युट् च. So napumsake bhavektaha ल्युट् च. सरलम सूत्रम. नपुंसके तथा भावे पूर्वसूत्रेण क्त इति प्रत्ययः पाठितः, इदानीं ल्युट् अपि पाठ्यते. Now before I come to this ल्युट् च pratyaya, let me go back to slide deck number 30. Same paribhasha, there is also ल्युट् pratyaya over there. So same argument that we discussed for the ta pratyaya is applicable for ल्युट् pratyaya. Ayam ल्युट् pratyayः अत्र नपुंसके भावे उक्तः अस्ति. अयं ल्युट् प्रत्ययः घञ् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण उक्तः अस्ति, अतः अयं ल्युट् प्रत्ययः वासरूपविधेः अनुपस्थितौ घञ् प्रत्ययं नित्यं बाधते, अतः घञ् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण अपि न आगच्छति. So घञ् is essentially only in the pullinga. That particular example is right over here on this slide. Let's actually go through it. भावार्थे भावे इत्यनेन सर्वेभ्यः धातुभ्यः घञ् प्रत्ययः, अस्य अपवादत्वेन सर्वेभ्यः धातुभ्यः नपुंसकलिङ्गे भावार्थे ल्युट् प्रत्ययः. So that's ल्युट् च current सूत्रम. अत्र यद्यपि अपवाद प्रत्ययः असरूपः अस्ति, तथापि ल्युट् प्रत्ययः अपवादत्वेन पाठितः अस्ति, अतः अयं घञ् प्रत्ययं नित्यं बाधते. So अपवाद प्रत्यय is asarup, but who is this apavada? It is ल्युट. That ल्युट is captured in the paribhasha. Therefore the vasrupa vidhi is temporarily hidden, temporarily is blocked. Therefore napumsake bhave ल्युट् प्रत्ययः घञ् प्रत्ययं नित्यं बाधते, अतः नपुंसकलिंगे भावे धातोः केवलं ल्युट् प्रत्ययः एव भवति, घञ् प्रत्ययः न भवति. So same argument repeated for क्त and repeated for ल्युट्. And napumsake bhave ल्युट् pratyah, I think many of you are very familiar with the examples. So pathanam, hasanam, lekhanam, jalpanam, and so on. All the most common, like one of the first pratyas that you ever study when you study Krudanta Prakaranam is the ana pratyaya. So napumsake bhave dhatoho ल्युट् pratyaya bhavati, bhavah nirdishyate छात्रस्य हसनम, शोभनम, जोपनम, जल्पनम, should be jalpanam, I think, don't know.
shayanam, asanam, and so on. So same thing is being discussed over here. And then he says yoga vibhagaha uttararthaha. So obviously somebody might ask, why, what is the point in having two sutras? Napumsake bhave taha lyutcha no chet tapumsake bhave lyuttau iti kimapi sutram karotu iti tatra prashnaha udeti. तस्य किमुत्तरं योग विभागः उत्तरार्थः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम् अस्मिन् सूत्रे केवलं ल्युट् प्रत्ययस्यैव अनुवृत्तिः न हि क्त प्रत्ययस्य अतः अत्र योग विभागः कृतः अस्ति योग विभागः उत्तरार्थः इति अत्र वृत्तिकारेण स्पष्टीक्रियते. When this lut pratyanta words are used in the sentences, how is the karta and the karma undergoing vibhakti change? So this particular aspect, krudantana vakye yada prayogaha bhavati तदा कर्तृपदस्य कीदृशी विभक्तिः भवेत् कर्मपदस्य कीदृशी विभक्तिः भवेत् इत्यस्मिन् विषये एकः पूर्णः वर्गः मया अन्ते पाठ्यते. So all after all the 12 sheets, after we study the entire krudanta prakaranam, I want to take one concluding class where I will discuss how to use all the krudantas in the sentences, where the karta will go in shashti, where it will go in tritiya, where it will remain in prathama, what will happen to karma pada, and so on. We have studied those sutras in bits and pieces at various places. This is another instance, but I'm going to combine all of them and do a comprehensive discussion of that particular concept, but only after all the 12 sheets are over. So tatra asmabhi purvam ismin vishe yat kimapi pathitam कर्तृकर्मणोः कृति इति तत्र मुख्यं सूत्रम्. When a krut pratyaya represents a karta, the karma pada goes in the shashti. When the krut pratyaya represents a karma, the kartrupada goes in the shashti. That is the basic utsarga fundamental rule. And then there are apavadas defined on it. So understand this aspect once again. I have taught it like many times, but still. कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण किं भवति? कृत् प्रत्ययः यदि कर्तुः निर्देशं करोति, कर्तृर्थे कृत् प्रत्ययः अस्ति, तर्हि कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति. कृत् प्रत्ययेन कर्मणः निर्देशः भवति, तर्हि कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति. इदानीम् अस्मिन् स्थले किम् अस्ति? अस्मिन् स्थले कृत् प्रत्ययेन न हि कर्तृपदस्य निर्देशः न हि कर्मपदस्य निर्देशः अपि भावस्य निर्देशः क्रियते. So obviously the karta and the karma will both go in shashti, because the kartrupada, because the krudanta, the krut pratyaya is not representing the karta, so karta will go in shashti. The krut pratyaya is not representing karma, so karma will go in shashti. Therefore atra kartrupadasya karmapadasya cha ubhayoho shashti vibhakti bhavati iti prapte tatra apavada sutram vidhiyate ubhaya praptau karmani iti sutram. So immediate next sutram, karatru karmanoho kruti 2365, ubhaya praptau karmani is 2366. So he says when ubhaya praptihi asti, when you have a situation where both the karta and the karma are eligible to go in the shashti, in that case only the karma will go in shashti. Ubhaya praptau karmani. And therefore ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगः यदा कर्मपदस्य उपस्थितौ भवति, when you have a karta and you have a karma, then both of them start going in the shashti, and ubhaya praptau karmani comes over there and only allows karma to go in the shashti and stops karta from going into shashti. That's where you get prayogas ramena phalasya khadanam. So ramena phalam khadyate इति मूलवाक्यं. रामेण फलं खाद्यते. तत्र भावे लुट् प्रत्ययं प्रयुज्य कृदन्तेन सह वाक्यरचनां कुर्मश्चेत् खादनम् इति सिद्ध्यति. तत्र ल्युट् प्रत्यय भावे अस्ति. The eating of fruit done by Rama. The word khadanam does not indicate karma, because otherwise it would be in the shashti vibhakti, because karma is in the shashti vibhakti. The khadanam does not indicate the karta, otherwise it will be in the tritiya vibhakti. It is indicating the bhava. So khadanam iti bhavaha atra nirdishyate.
अस्मिन् समये केवलं कर्मपदं षष्ठी विभक्तौ गच्छति, षष्ठ्यां गच्छति, अतः फलस्य खादनम् इति भवति. कर्ता as usual will remain in tritiya. Original sentence had it tritiya, so there is no reason to change it. रामेण फलं खाद्यते, तत्र परिवर्तनं कृत्वा रामेण फलस्य खादनम्, रामेण चित्रस्य दर्शनम्, रामेण चित्रं दृश्यते, रामेण चित्रस्य दर्शनम्. So this Ubhaya Praptau Karmani, I am also going to discuss this sutram, the commentary of this sutram towards the end of the class today. That time we will discuss more about this particular sutram. But for now, in the context of Lut Pratyaya, here are some examples. Ramena Phalasya Khadanam and so on. And when Lut Pratyaya is used without Karmapada, so yatra Karmapadam nasti, tatra tu Kartrupadam Shashtha Vibhaktau Avashyam Gacchati. So the only rule to stop going into Shashti is Ubhaya Praptau. यत्र कर्मपदम अपि अस्ति कर्तृपदम अपि अस्ति तत्र उभय प्राप्तौ केवलं कर्मपदस्य षष्ठी. यदि कर्मपदमेव नास्ति, sometimes dhatu is akarmaka, sometimes dhatu could be sakarmaka, but karmapadam is not there. Whatever is the case, karmapadam nasti chet ubhaya praptau ityeva na sangacchate. अतः कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन तत्र कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति. सो रामस्य हसनं, रामस्य शयनं, रामस्य खादनं, रामस्य दर्शनं, and so on. So रामस्य दर्शनं versus रामेण चित्रस्य दर्शनम इति प्रयोग वैविध्यम. Now there is a very beautiful question over here. Can we say Ramasya Chitra Darshanam? So you cannot say Ramasya Chitrasya Darshanam. That is okay. But you can say Ramena Chitrasya Darshanam and you can say Ramasya Darshanam. Can we say Ramasya Chitra Darshanam? If you want to create Chitra Darshanam as one entity, then definitely there is no karma pada for Chitra Darshanam. So maybe you should be able to do Ramasya Chitra Darshanam. I don't see a reason why you can't do it, but probably eventually prayogaha eva tatra drashtavyaha. But according to the rules, I don't see the reason why you cannot do Ramasya Chitra Darshanam. But generally acceptable prayogas, Ramasya Darshanam or Ramena Chitrasya Darshanam. रामेण दर्शनम क्रियते इत्यपि अस्ति. That is different. So I actually had that bullet over here, but I thought it will confuse all of you, so I removed that. Parantu रामेण दर्शनम क्रियते, are these prayogas valid? Obviously they are valid, but there रामेण has nothing to do with darshanam. रामेण has अन्वय with क्रियते. So रामेण क्रियते, किम क्रियते? रामेण दर्शनम क्रियते. So that is as same as saying रामेण फलम खाद्यते. So in the same way, you say Ramena Darshanam Kriyate. Darshana is not used in the Bhave sense, it is used in the Karmani sense over there. Actor. So Darshanam is, or can even be used in the Bhave sense, but here it is used as a Karma Karaka. Darshanam Kriyate, just like Phalam Khadyate. Kru dhatoho tatra karma pada rupena tasya prayogaha bhavati. So those aspects of different, those aspects are different. Here we are talking about दर्शनम इति भावः, दृशधातोः भावः अत्र रामेण चित्रस्य दर्शनम इति प्रयोगाः अत्र साधुत्वं प्राप्नुवन्ति. We will talk about this ubhaya praptau karmani a little bit later towards the end of the class. Many other examples I have listed on that slide. परन्तु अग्रे गच्छामः तस्मात् पूर्वम् अस्य करपत्रस्य अन्तिमं सूत्रं कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम्. अनेन सूत्रेण अपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः ल्युट् प्रत्ययः एव विधीयते. That was the reason of the yoga vibhaga earlier. कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम्. Very convoluted sutra and lot of very interesting aspects are there in this particular sutram. Let's go slow step by step. So 2 or 3 I think slides I'm going to talk about various aspects of commentaries of this sutram. So let's start with a general basic meaning of this sutram. Karmani cha yena samsparshat, yena कर्मणा संस्पृश्यमानस्य कर्तुः शरीर सुखम उत्पद्यते. A karta obtains some kind of bodily pleasures.
sharira sukham because of certain action. Yena karmana samsprishamanasya. So, for example, a breeze comes and touches your body and you feel good. In extreme cold, you take a blow of hot air on your body and it feels good. You rub chandanam on your body and it feels good. So that sharira sukham aspect generated because of sparsha. Listening to good music and feeling good is not to be included. Sparshaha. So yena karmana samsprushya manasya. The karta is not touching other. Understand this. Something else is touching the karta and that is causing the sukham. So somebody is giving massage of a body, or the examples given in the commentary, they are a little bit, slightly convoluted. You need some extra commentary to understand it. But for example, eating a, some good swadisht, or eating some tasty rice, drinking some tasty juice, so all that involves touch that creates some kind of pleasure, happiness, satisfaction on the body. Tadrisham karma येन कर्मणा संस्पृश्यमानस्य कर्तुः शरीरसुखम् उत्पद्यते तस्मिन् कर्मणि उपपदे. So अन्नं खादति तदनन्तरं सुखम् उत्पद्यते चेत् अन्नम् इति कर्म. पयः दुग्धं पिबति तदनन्तरं सुखम् उत्पद्यते चेत् दुग्धम् इति कर्म. चन्दनस्य लेपं करोति तदनन्तरं सुखम् उत्पद्यते चेत् चन्दनम् इति कर्म. So whatever karma is there, whatever object is there that causes the sharira sukham on the account of sparsha, तस्मिन् उपपदे नपुंसकलिंगे भावे ल्युट् इति प्रत्ययः भवति. And so he says payah panam sukham. You are thirsty and then drink a glass of milk and then your body feels refreshed, your body feels good. So payam panam, pa iti dhatuh, tatra lut pratyayah. Katham payah payasah panam, tatra payas dugdham तस्य स्पर्शेण तत्र सुख प्राप्तिः अस्ति. ओदन भोजनं सुखम, ओदनस्य भोजनेन तत्र सुख प्राप्तिः अस्ति. And then very beautiful discussion on this point in Padamanjari. Kimidam sharirasya sukham nanu sharira vyatiriktah atmanah dharmah sukham. So he says, what kind of things you're talking over here? What is bodily pleasures? Pleasure is finally experienced by the Atma. A dead body which does not have an Atman in it is not going to feel pleasures. So pleasure is not a property of body, it is a property experienced by the Atman. Very beautiful analysis. Kimidam sharirasya sukham. It's actually directly interrogating, right? Kimidam sharirasya sukham. Nanu sharira vyatiriktasya atmanaha dharmaha sukham. Satyam. Yes, the intended meaning is same. The Atma feels happiness through the medium of body. Yasmin sukhe samutpanne sharire api swasthyam utpadyate. So some sukhas are manasika. So that is counter example that he is going to give later on. Sometimes sukhas are both styles. So for example, we say when you listen to good music, your mind feels refreshed. At the same time, some good hormones get secreted probably. So there is a sharira sukham as well as manasa sukham, manasaha sukham, and so on. So eventually everything boils down to the experience taken by the Atman, but the route over here is through the shariram. So he says, Yasmin sukhe samutpanne sharire api swasthyam utpadyate tat sharira sukham. Then he asks another question. He says, Payaf panam sukham iti udaharanam bhavadbhi swikrutam tatra dugdham asti. In that milk, if I put my finger, am I going to get the sukham? So it is not merely a sparsha, it is something else. I have to drink that milk and then I will get the sukham. So it is not just the sparsha that is a sukham, that is giving the sukham over here. So payaf panam is a wrong example, is what is going to say over here. So payaf panam sukham iti tatra sukham kena कर्मणा केन कया क्रियया भवति इति चेत् पानेन सुखं नास्ति,
स्पर्शेण सुखम, क्षम्यतां, तत्र पानेन सुखम अस्ति, स्पर्शेण सुखम नास्ति. So this is a wrong example. He says, I will give you a better example. Idam tu udahartum uchitam chandananulepanam sukham. So the correct example would be to massage a body with, say, for example, chandan, to put the paste of chandan on the body that will absorb the heat, that will make you feel cold, and that will feel better. That is a direct example of sparsha. Payafpanam is an extra action of drinking. Odana bhojanam is an extra action of, say, eating. So he says, Payafpanam sukhamiti tatra panena sukham anyat karma tat na sparshena idam tu udahartum uchitam chandananulepanam sukham iti. And then he says, Naishaha doshaha yatra sasamsparshanam antarena na sukham utpadyate tad vishayopalakshanam samsparshagrahanam. So yatra sparsham vina sukham na bhavati tadrushah sandarbhah atra asti. So eventual happiness will be by drinking, but the first step is to do the sparsha of your jivha with that particular liquid or that particular odanam. So what he's saying is the act of getting the happiness starts with the sparsha, is what he says. Samsparsham antarena vina sukham na utpadyate te vishayaha tyaktavyaha anye sarve vishayaha svikartavyaha. So tad vishayopalakshanam samsparsha grahanam samsparsham antarena na sukham utpadyate. So without sparsha the sukha is not there. That is the context over here. Sparsham vina sukham asti. uh, Without sparsha there is no sukha. First there is a sparsha and then other activities like drinking and so on. This is the context even over here. He explains it on the next line. Tatra sparshanadeva sukham bhavatu tat purvakat panaderva sarvatra bhavishyati. So the sukha can be only by the sparsha. Sparshanadeva sukham bhavatu tat purvakat panat, or it can be generated by an eventual action which starts with the sparsha. Either of them is acceptable. So svarshnadeva sukham bhavatu tat purvakat panadeva sukham bhavatu. Either of the action will eventually give the sukham. Then if it gives the sukham, then that is an acceptable example. So somebody is asking on the same line, can we have pushpagrahanam sukham as an appropriate example over here? Well, pushpagrahanam sukham is a dicey case because the touch doesn't have anything to do with the sukham. So if you are commenting that sukha is because of the fragrance, then the fragrance can be obtained even when the flowers are on the particular tree or the branch. It does not start with the act of touching. So agrahanam iti api bhavet. I don't understand this part. Pushpa agrahanam. I don't know. What is agrahanam? Oh, aghranam, pushpa aghranam sukham. Prayah, sorry, this is all writing in English and translating in Sanskrit is all fun. So pushpa aghranam sukham, smelling. So act of smelling, yes, because now you go into science and you say there are going to be those chemicals that do the sparsha to whatever olfactory nerves in your nose and so on. So one has to, uh, take his own judgment on this particular point. So pushpa aghranam sukham iti avashyam prayah bhavitum arhati tadrusham pratyudharanam api atra vyakhyaneshu na diyate. So the pratyudharanas given in the vyakhyanas are clear cut examples where there is no kind of touch whatever. So I will come to the pratyudharanas, but they don't give this. Pushpa aghranam is, I think, on the borderline. You can justify it by saying the smell, eventual sukham obtained from the smell is because of touch of the molecules of that chemical with the nerve endings in the nose and so on. You can go on the way you want to go. So that is the essential meaning of this particular sutram. Yena sprishyamanasya kartuhu sharira sukham utpadyate. Somebody is saying we should have a precise meaning of sparsha. So precise meaning of sparsha is probably in this context, as I understand from the Vyakhyanas, is clearly a direct
contact of your body with something else. That is the sense over here. So tad vishaya upalakshanam. So tad vishaya upalakshanam samsparsha granam. Prashna asti. Tad vishaya upalakshanam samsparsha granam asti. Asya kaha arthaha? So yatra samsparshanam antarena na sukham utpadyate. तद विषयोपलक्षणम सह विषयः यत्र स्पर्शात् प्रारंभं कृत्वा अनन्तरं तत्र सुख प्राप्तिः अस्ति तादृशस्य स्पर्शस्य तादृशस्य विषयस्य अत्र ग्रहणं भवति इति अत्र आशयः. Now somebody is asking a very nice question over here. Suppose you stand in front of or near fire and then you get heat. Is it called a sparsha? So that is a very interesting example, and this example has been quoted in the counter example list of counter examples in the sutram over here. Now let's stop the discussion. I have multiple comments coming over here. So there is a comment which says that then even listening to a good music is also sparsha because the sound waves are directly bouncing on the eardrums and so on. So don't extend it too far. Here, I think, or as I understand from the commentaries, sparsha that has to be specifically restricted to a direct touch of the material object. So it can be touch on the skin of body or it can be tongue and so on. So just restrict the usages till that. So in case of aghranam, it is a dicey case because chemical molecules are still objects that get touched. In case of sound, it is stretching far too much because it's just waves that are directly hitting. So it's not really a object that is touching. Again, I have not, I mean, this is what the commentaries say. We have to essentially use the prayogas and then see what is right and what is wrong. But let's stop the discussion on this aspect because there is a lot of things on this particular sutram and we are running out of time. So the first question I want to discuss over here is, what is the point of having this sutram? This sutram is useless is what the Purva Paksha is going to say now. Kimartham Purva Sutrena ल्युट् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अवश्यम् उक्तः अस्ति. By the previous sutram, all dhatus anyway get a lut pratyaya. So whether it is a sukha, whether it is a dukha, whether it is a sparsha, whether it is a gandha, whether it is a drishya, who cares? Sarvatra tatra lut pratyaya asti. So when you give lut pratyaya to all dhatus in all contexts, why you want to say karmani cha yena samsparshat kartu sharira sukham? So payapanam iti udaharanam svikurmah. Payah piyate, it is drinking of milk. So payah piyate ityatra purva sutrena lyut pratyayam kurmah. So piyate iti panam payasaha panam षष्ठी तत्पुरुष समासं कृत्वा पयपानम इति रूपं सिद्ध्यति. तदर्थं किमर्थम इदं सूत्रं प्रारभते, अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम्? And this is a valid question. In the midst of all defining what is sparsha and what is samsparsha and what is other things, we forgot this very basic thing, that in the previous sutram lyutcha has been defined and all dhatus in all contexts get the lyut pratyaya. Why have an additional question? Why have an additional sutram once again over here to give the same point? So he says there is a difference between the previous sutram and this sutram. In the previous sutram, it was just the dhatu that was getting the lyuta pratyaya, and then you were doing the shashti tatpurusha samasa. So purvasmin sutre lyut pratyaya kevalam dhatoho tadanantaram shashti tatpurusha samasaha. This shashti tatpurusha samasa is an optional samasa. It is anitya samasa. It depends on vivaksha. You can say payasaha panam, or you can do the samasa and say payav panam. All the samasas, almost all the samasas are optional. They come in that mahavibhasha. Anybody, if you have studied samasa prakaranam, so you can say rajnyaha putraha or you can say rajaputraha. Either of them is okay. However, in the current context, specifically in presence of the karmani upapadam, that's the word karmani says, karmani chayena samsparshat, specifically in presence of the karmani upapadam, the samasa is upapada samasa, not shashti tatpurusha samasa. Upapada samasa is a nitya samasa. It is aswapada vigraha samasa. It has to be done.
You cannot separate it out. The samasa has to exist as it is. That is the purpose of defining this sutram. So yadi context ayam asti karatuhu sharira sukhasya praptihi bhavati, sharira sukham iti asti, sharira sukhasya praptihi bhavati, tatra कर्मणि उपपदे नित्य समासः एव करणीयः, षष्ठी तत्पुरुष समासः न करणीयः इत्युक्ते. अंडरस्टैंड द फाइन डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज. इफ यू से पयसः पानम, it cannot indicate sharira sukham. It is just an act of drinking and that's it. If you want to indicate the act of drinking which has the sharira sukham aspect associated with it, then you cannot do shashti samasa, you cannot do lyutcha, you have to use karmani chayena samsparshat kartu sharira sukham. That will involve upapada samasa, which is a nitya samasa, which means that the word should be only payaf panam, not payasaha panam, and the vigraha should be payaha piyate iti payafpanam sukham. The krud vritti, because upapada samasa will involve a krud vritti and not shashti tatpurusha like payasaha panam. So that is the distinction that he does. When you have the sukham, sharira sukham aspect being elaborated, being highlighted, being discussed, you cannot use lyutcha. This is a niyamanam being done. You have to use karmani chayena samsparshat. That will involve a nitya samasa, that will involve a nitya, not anitya. That will involve nitya samasa. That nitya samasa is upapada samasa. Tatra vigraha vakyam bhinnamasti. Tatra payasaha panam yatha kumbhakaraha ityatra kumbhasya karaha iti prayogaha na bhavati. You cannot say kumbhasya karaha because that is not a shashti tatpurusha samasa. In the same way, when you want to do payappanam sukham, you have to say payaha piyate anena and not payasaha panam. यदि सुखम इति तत्र नैव विवक्षितम तर्हि पयसः पानम इति वक्तुं शक्यते. So that is being explained in Kashika later on. पूर्वेण एव सिद्धे प्रत्यये नित्य समासार्थम वचनम, उपपद समासः नित्य समासः पयः पानम सुखम ओदन भोजनम सुखम. Same examples have been given over here. Same thing. पूर्वेण सिद्धे नित्य समासार्थम वचनम. कथम न्यासं पश्यामः. कथम पुनः एतद्वचनं नित्य समासार्थम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नित्य समास? उपपद समासः नित्य समासः भवति. अनेन सूत्रेण कर्मणि उपपदे प्रत्ययः विधीयते, उपपद मतिं इति समासः भवति. अयं नित्य समासः. So first we discussed about what is the real place where this sutram is used. Now on the second slide we are discussing why is this sutra needed, given that the previous sutra was sufficient. The answer is the upapada samasa. The vigraha vakya is different and therefore this sutram has been used as a niyamanam. Now let's talk about dalakrutyam and talk about all the counter examples and we will be done with this sutram. So karmani chayena samsparshat kartuhu sharira sukham. First, karmani iti kim. Why do you want to talk about the karma pada? Because anyat upapadam asti, apadanam asti, no chet panchamyam asti, saptamyam asti, tadrusham atra prayogaha na karaniyaha. Tulikayaha utthanam sukham. On a very well made bed, on a very well made bed, you take a sound sleep and you wake up from that sleep and you find relaxed, you find your body is pretty much relaxed, your body is happy. That particular example you cannot use because tatra tulikayaha utthanam iti apadanasya prayogaha asti. So karmani chayena samsparshat, tatra karmani iti nasti, samsparshaha asti, kartuhu sharira sukham asti, sarvam asti, parantu कर्मणि इति नास्ति. अतः अत्र षष्ठी समासः एव. सो सर्वत्र तत्र प्रतिषेध रूपेण षष्ठी समासः दीयते. तूलिकायाः उत्थानम. You can still make it as tulika utthanam. Understand, this is the most crucial point. Atrapi tulika utthanam iti prayah, at least this is panchami, it will not happen, but shashti asti chet tatra punarekvaram shashti tatpurushah samasah bhavitum arhati. Parantu atra असमास रूपेणैव प्रत्युदाहरणं दीयते. किमर्थम्? उपपद समासः नित्यः अस्ति. अस्य सूत्रस्य प्रयोगः न भवति चेत् नित्य समासः न भवति. अतः असमास रूपेण विग्रह वाक्य रूपेण अत्र उदाहरणं दीयते.
So karmani iti kim tulikayaha utthanam sukham. Waking up from a bed is not an action where the bed is karma pada. So atra anena sutrena pratyaya na bhavati. He is still giving a lut pratyaya. Understand this, it is by the previous sutram, not by this sutram. Samsparshat iti kim. This is the point where we were debating a lot. Agnikundasya upasanam sukham. Agnikunda, next to Agnikunda. Agnikunda is a fireplace, burning wood is there, and you sit next to it. Maybe it's all cold, and you're using that campfire, and you get some good heat to your body. So there, Agnikundasya upasanam, you are not directly touching the Agni. So it is not a sparsha, it is not a direct samsparsha of the Agni, or not a direct samsparsha of the Agnikunda. Ataha atrapi अनेन सूत्रेण प्रत्ययः न भवति उपासनम् इत्यत्र ल्युट् च इत्यनेनैव प्रत्ययः कृतः अस्ति कर्तुः इति किं गुरोः स्नापनं सुखम् a student as a part of religious activity is bathing his teacher so then snapana kriyayaha karma asti guru is the one who is undergoing the bath, that ritual. So karma padam asti guru. So even though guru becomes happy because of that hot water and all other aspects of snanam, still he is not the karta of the snapana kriya. Snapana is to give bath. The karta of giving bath is the student. The karma of giving bath is the guru. So atra sukham छात्रस्य नास्ति गुरोः अस्ति परन्तु अत्र गुरुः स्नापनक्रियायाः कर्ता नास्ति अतः अत्रापि पूर्वसूत्रेण ल्युट् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण न भवति स्नापयतेः न गुरुः कर्ता किं तर्हि कर्म. This is what I just explained. Sharira Grahanam Kim. Each of the aspect is being explained. There is a question today in the homework to do this Dalakrutyam. Sharira Grahanam Kim. So Putrasya Parishwajanam Sukham. You meet your son who is departed for quite some time, gone somewhere, and now he comes back after many years, and you tightly hug him. Now it might cause a pain to your body, but you are extremely happy mentally. So for example, when you do a tight hug, maybe a little bit inconvenience happens to the body. So that is not a sharira sukham, but it is manasika sukham. So then you don't use this particular sutram. Again, परिष्वजनम इत्यत्र लुट् प्रत्ययः पूर्वसूत्रेण भवति. अत्रापि पुत्र परिष्वजनम इति समासः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र षष्ठी तत्पुरुषः अनित्यः समासः. पुत्रस्य परिष्वजनम इति विग्रहः अवश्यं सम्भवति इति अत्र आशयः. सो पुत्रस्य परिष्वजनं सुखम् अत्र निर्दिश्यमानं सुखं शरीर सुखं नास्ति, मानसी प्रीतिः, the happiness in the mind or mental happiness iti asti. And eventually the last word, so we saw karmani samsparshat kartuhu sharira, and then last word is sukham. Now sukham iti kim kantakanam mardanam. If you're walking on what those thorns or whatever, the spikes or nails or whatever, it's not going to give you sukham. There is a sparsha and so on, but it's not going to give you sukham. दुःखम् अस्ति. अथ अत्रापि कण्टकमर्दनम् इति यद्यपि समासः भवति, सः अनित्यसमासः षष्ठीतत्पुरुषः. मर्दनम् इत्यत्र पूर्वसूत्रेण ल्युट् प्रत्ययः. सर्वत्र असमासः प्रति उदाह्रियते. In all these pratyudharanas, counter examples, we are giving asamasa over here. So then that's what explained in Padamanjari. अत्र सर्वाणि प्रति उदाहरणानि सन्ति, परन्तु सर्वत्र पुनरेकवारं ल्युट् प्रत्ययः एव अस्ति. तत् कथम् इति पृच्छामश्चेत् पूर्वसूत्रेण ल्युट् प्रत्ययः सर्वत्र असमासस्य इदम् उदाहरणम्. कौमुद्यामपि सः एव विषयः. येन स्पृश्यमानस्य कर्तुः शरीरसुखमुत्पद्यते तस्मिन् कर्मणि उपपदे ल्युट् स्यात् इति सर्वं सूत्रस्य अर्थः. He just gives one the part of the Dalakrutyam. Kartari iti kim guroho snapanam sukham na iha guru karta parantu karma asti iti atra ashayah. Some interesting aspects of the prakriya of lut pratyaya. I think there is only one slide on this, and then two more slides are there. We are on time, no worries.
सो ल्युट् प्रत्ययस्य प्रक्रिया अस्माभिः प्रायः पूर्वं दृष्टा अस्ति अनियर् प्रत्यय सदृशी एव अस्ति. So even if we have not seen, it's identical to aniyar pratyaya. Only 2 or 3 points should be remembered. We have seen all these, but I'm just quickly recollecting them. दंश इति धातुः अस्ति चेत् तत्र दशनं तथा दंशनम् उभयथा भवति. दंश धातोः ल्युट् प्रत्यये परे उपधायाः नकारस्य लोपः दृश्यते. तत्र किमपि सूत्रं नास्ति, केवलं ज्ञापकम् अस्ति. सूत्रपाठे दाम्नि शस यु युज स्तु तु द सि सि च मिह पत दश नः करणे. I have taught this sutram and I have explained this point when I taught this sutram. So go back to the PPT or video for 3 to 182 and you can recollect that discussion. So atra दश इति धातुः अस्ति. दश इति निर्देशः उपधा नकारस्य लोपेन निर्देशः कृतः अस्ति. मूलधातु दंश, कृतः निर्देशः दश. अयं निर्देशः एव अस्य ज्ञापकम्. नो चेत् दंश धातोः अर्थः अपि दशने इति दीयते. Obviously arthas are not added by Panini, so that's not an acceptable proof, but इदानीं दीयते. अतः दर्शन इति भाषायां शब्दः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः. अतः दर्शनम् इति अपि साधु, दंशनम् इति अपि साधु. So that's one thing where it differs from aniyar pratyaya. Second is ल्युट् प्रत्ययः दरिद्रा धातोः क्रियते चेत् तत्र दरिद्रातेरार्धधातुके आलोपो वाच्यः इत्यनेन आकारलोपस्य प्राप्तिः अस्ति. परन्तु तत्र भाष्ये एकं वाक्यं दृश्यते, न दरिद्राय के लोपो दरिद्राणे च नेष्यते. So again this is explained when I taught णवुल प्रत्यय. So णवुल प्रत्ययस्य अध्ययन समये इदं वार्तिकं मया पाठितं. तत्र अनेन भाष्यवचनेन अस्य आधारेण अत्र दरिद्रा प्लस ल्युट इत्यत्र आकारलोपः न भवति, केवलं सवर्णदीर्घं कृत्वा दरिद्राण इति सिद्ध्यति. सो दरिद्रा धातोः सर्वत्र आर्धधातुके प्रत्यये परे आकारलोपे प्राप्ते तत्र न दरिद्राय के दरिद्राणे च न इति भाष्ये वाक्यं. सो ल्युट् प्रत्यय णवुल् प्रत्ययस्य विषये ल्युट् प्रत्ययस्य विषये च अयं लोपः न भवति. अतः ल्युट् प्रत्ययस्य विषये दरिद्रा प्लस अन इति सवर्णदीर्घं कृत्वा दरिद्राण इति रूपं सिद्ध्यति. फाइनली अज इति धातुः तत्र अजेर्व्यघयपोः इत्यनेन आर्धधातुक प्रत्यय विवक्षायां वि आदेशे प्राप्ते वायौ इति ल्युट् प्रत्ययस्य विषये सः विकल्प्यते. दिस इज आल्सो टॉट मेनी टाइम्स. सो अत्रापि अज धातोः विकल्पेन वि आदेशे कृते वि आदेशं कृत्वा वयनं नो चेत् अजनम् इति उभयथा रूपसिद्धिर्भवति. So these are some 2-3 aspects of lut pratyaya that you need to remember. Remaining all aspects are similar to aniyar. So actually there is one middle sutram that I skipped, krutyalluto bahulam, not much time, so 5 minutes will require max. So tatra आक्रोशे नय्यनिः इत्यत्र स्त्र्यधिकारः समाप्यते. तदनन्तरं कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रमस्ति. तदनन्तरम् एतानि त्रीणि सूत्राणि सन्ति. एतानि तु अस्माभिः इदानीम् अधीतानि. तत्र कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रं. This sutram has already been taught in one of the previous classes, but let me quickly run through it. I think I taught this at the end of krutyaha, but we will once again take a look at this. So bhave akartari chakarake iti nivrittam. He explicitly says this because this is the first sutram after the bhavadikara ends. So bhave akartari chakarake iti nivrittam. Krutya samnyakaha pratyayah tavya tavya aniyar yat tinyat kyap kelimar. Ete pratyayah lut cha pratyayah. So whatever is being discussed right now. Bahulam artheshu bhavanti. That's a loophole. We have seen this n number of times in our course. Yatra vihitaha tatah anyatra api bhavati. So karakantare bhavanti snaniyam churnam daniyah brahmanah. I have explained this multiple times while discussing the aniyar pratyaya. So snati anena iti snaniyam churnam karane asti diyate asmai iti daniyah brahmana adhikarane sampradane asti and so on. ल्युट् प्रत्ययः करणाधिकरणयोः भावे पाठितः अस्ति अन्यत्र अपि भवति. सो अपसेचनम् अपस्रावणम् एंड सो ऑन. बहुलघरणात् अन्येपि कृतः यथा प्राप्तं व्यभिचरन्ति. सो सूत्रम इज ओनली अबाउट कृत्य एंड ल्युट्. बहुलग्रहणात् अन्येपि कृत् प्रत्ययाः यथा प्राप्तं अभिधेयं व्यभिचरन्ति. Just to certify the prayoga, you can use other krut pratyayas also in the ways that they have not been certified by the sutram.
In fact, Bhashyakara says, don't, this is the Bhashya on the right side of the screen. Bhashyakara says, don't say the sutram krutya luto bahulam. Say krutaha bahulam. All krut pratyayas have to be used in the bahulam sense. Now, ironically, you can sandwich or you can shorten the entire krudanta prakaranam by saying kruto bahulam, but that would be stupidity. So we define as much as structure as we can, and when there is too much chaos, we raise our hands and say kruto bahulam. So most of the structure has been established, but one or two places, or maybe some 10-20 places here and there, where you really cannot justify the prayogas, or where you really cannot put structure around those prayogas, you say kruto bahulam. So पादाभ्याम ह्रियते पादहारकः कर्मणि अणवुल प्रत्यय अस्ति, गले चोप्यते गले चोपकः पुनरेकवारं अणवुल प्रत्यय कर्मणि अस्ति. These next examples are actually very beautiful. श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन, यक्ष्यमाण इत्यत्र लृट् प्रत्यय तस्य शानच् प्रयोगः अस्ति. So लृट् तथा तस्य उपरि लृटः सद्वा इति विकल्पेन यः शानच् प्रत्ययः भवति, सः अत्र अस्ति. So शानच् प्रत्ययः लृट् प्रत्ययस्य आदेश रूपेण. So here originally there is a लृट् प्रत्यय, but the sentence says श्वः. So श्वः इति अस्ति चेत् अनद्यतने लुट् एव भवेत्, लृट् न भवेत्. Remember this discussion from sheet number 7. लृट् इति सामान्य रूपेण भविष्यति, लुट् इति अनद्यतने भविष्यति इति तत्र भेदः. So श्वः इति भवति चेत् श्वः अहं गन्तास्मि, श्वः सः गन्ता इत्येव वाक्यप्रयोगः. श्वः अहं गमिष्यामि इति तादृशः व्याकरणदृष्ट्या व्याकरणरूपेण नोचितः, उचितः नास्ति. परन्तु अत्र श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन इति लृट् लकारः अपि अत्र श्वः इत्यस्यैव उपस्थितौ प्रयुक्तः अस्ति. All this is व्यभिचार. This has been justified by कृतो बहुलम. So he says कृत्य लुटो बहुलम इत्यस्य स्थाने कृतो बहुलम इत्येव वदामः. That's all about कृत्य लुटो बहुलम. And finally, 2 more minutes. I don't want to go in the details of this slide, but this is the last slide of today's class. उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं मया पूर्वम् उक्तम्. अनेन सूत्रेण किमुच्यते, कृत् प्रत्ययान्त शब्दाः वाक्ये यदा प्रयुज्यन्ते तदा कर्मपदस्य कीदृशी विभक्ति, कर्तृपदस्य कीदृशी विभक्ति, अस्मिन् विषये नियमनं कृतमस्ति. There are some 6 to 8 sutras in this entire sequence over here. कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्तौ कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च न लोकाव्यनिष्ठा खलर्थतॄणाम् अकेनो भविष्यदाधमरणयोः कृत्यानां कर्तरिवा. So all these, and this one also tulyarthairatulopamabhyam trityanyatarasyaam, but till krutyanam kartariva primarily. So all these sutras I will explain these in a separate class after all the 12 sheets are over. But in the current context we studied ubhay praptau karmani, so I just thought I will give a vyakhya for your reference. Purvena shashti prapta niyamyate ubhay praptau iti उभयोः प्राप्तिः कर्मणः अपि कर्तृपदस्य अपि उभयोः प्राप्ति अस्ति चेत् कर्मणि एव षष्ठी विभक्ति भवति, कर्तरि न भवति इति अस्य सूत्रस्य मूलः आशयः. So some examples are given over here. You can go through these. On the left hand side is a simple vritti. Whenever, let's take this example for example, akopena gavaha duyyante. A person who is not a milkman, he also can milk a cow or many cows. That is आश्चर्य जनकम. So अत्र किम् अस्ति, दुहधातोः कर्मपदमस्ति गावः, गौ इति शब्दः. तत्र दुहधातोः कर्तृपदमस्ति अगोप, नॉन मिल्कमैन, अगोप इति शब्दः. So अत्र दुहधातोः घञ इति प्रत्ययः क्रियते. So here I have done घञ प्रत्यय. So घञ, ल्युट, क्त, any pratyaya that you use in the bhave sense, where the pratyaya indicates the bhava of the kriya rather than the karma or the karta, all such examples can be justified with this sutram, can be included in this sutram. So अत्र घञ प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति, तत्र कर्मपदस्य षष्ठी भवति, कर्तृपदस्य न षष्ठी भवति. तदेव यज्ञदत्तेन पयः अपीयत. यज्ञदत्ता drinks milk, or the milk was drunk by यज्ञदत्ता. So तत्रापि पयसः पानम, यज्ञदत्तेन पयसः पानम. So again कर्मपदम gets the षष्ठी. रामेण रावणस्य जयः, कर्मपदम gets the षष्ठी. And when there is no karmapadam, obviously kartrupadam will get the षष्ठी. So devadatteन हस्यते,
अत्र कर्तृपदमेव अस्ति, कर्मपदं नास्ति. सो देवदत्तस्य हासः इति अत्र कर्तृपदस्यैव षष्ठी विभक्ति भवति. So you can go through these examples, you can construct your examples also separately. तत्र कश्चन एकः बिन्दुः काशिकायाम् उच्यते. अत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि सूत्रे कर्तृपदं तथा कर्मपदम् उभयोः उपस्थितिः अस्ति चेत् कर्मपदस्यैव षष्ठी विभक्ति भवति इति मूलः नियमः. परन्तु कर्तृपदस्य विकल्पेन षष्ठी भवति इति केचन पंडिताः मन्यन्ते. So some people take this sutram to say that ubhaya praptau, yatra yatra karma padam asti, kartrupadam api asti, karma will definitely get shashti, karta can get optional shashti. So then karta can remain in tritiya and karta can remain in shashti, and they give some valid sentences. They say shabdanam anushasanam acharyena. So this is the normal prayoga. Anushasanam is the lut pratyay, Shabda is the karma which is going in the Shashti Vibhakti. Acharya was the karta which is going in the Tritiya. So this is the normal prayoga. But these people say karta can also optionally go in Shashti. Shabdanam Anushasanam Acharyasya itiva. So kechit avisheshenaiva vibhasham icchanti. Some people just use a vibhasha on the karta or avisheshena. You can use either on the karta or karma. Opinions differ. Shabdanam anushasanam acharyena acharyasya va iti kaschana pakshaha tatra kaumudya kashikayam nirdishtah asti. So again, this was just a quick overview. We will discuss this sutram along with the individual commentaries towards the end of the course. Tadeva atra samapayamaha. That's where we finally conclude sheet number 8, Bhavarthakaha. 8 sheets are done. 4 more to go before the course ends. The course end we are on track. The course end exam is on 31st July. If you have not started studying, it's almost late now. Please start studying. These next 4 sheets we will probably take 2 more months, 2.5 months. We should be done. So May to June, June to July, 2 months. So within 2 months we should be done with these 4 sheets. अद्यतन अभ्यासः संक्षेपेण उत्तराणि लिखत. Some 5 questions over here. So for example, उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्रे उभय प्राप्तौ शब्दस्य कः अर्थः. So I have explained this part. And the second question, कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम् इति सूत्रं सोदाहरणं स्पष्टीकृत्य अस्य दलकृत्यं प्रदर्शयत. So simple questions. I have explained all this in the class today. So thank you very much for, we have almost 100% attendance today. Thank you very much for attending even the extra class. There is one question that I can take. In the payasaha panam example, which is the krut pratyaya used? It is the lut pratyaya. So pan, pa dhatu asti, lut pratyaya. Payasaha panam, danam, panam, ityadi, atra lut pratyaya asti. So that's what I was saying, that thank you very much for attending. We have almost 100% attendance today. Agrima saptahe tu niyamita rupena kaksha dvayameva. This was only one class, one-off class to make sure that we are on track. So samapayamaha agrima saptahe स्त्र्यधिकारस्य अध्ययनं प्रारभामहे. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.